Hello all, good evening. Welcome to Programming Fundamentals. So we are at the end of solid principles now. Already solid principles, so we have discussed three primary principles and we are going to cover the remaining two principles today. So let's get started. Let me share my screen. Yeah. So first, we have already covered single responsibility principle, and then we covered open closed principle. Then we covered list of substitution principle. Now we are going into the next two things, which are interface segregation, and the other one is dependency inversion principle. So today we are going to cover these two principles, and we will also see some examples where we can apply all these things, so that we'll get a better understanding of like how we can get advantage in terms of system design. ఏదైనా ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేయాలి అంటే ద కోర్ పార్ట్ ఇస్ ద డిజైనింగ్ పార్ట్. ఎక్కడ ఏ క్లాసెస్ ఉండాలి, వాట్ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఈచ్ క్లాస్, అండ్ హౌ షుడ్ యూ కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ద క్లాసెస్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో టు అండర్స్టాండ్ దోస్ థింగ్స్ వీ విల్ ట్రై టు కవర్ a couple of use case scenarios today. So now we are going to start with the concept of interface segregation, right? Interface segregation, as we discussed yesterday, it is a concept of interfaces, and that too small interfaces. Don't put everything into one, try to create like multiple interfaces, so that dependence అనేది మనకి తక్కువ ఉంటుంది. Let's see how this interface segregation will actually help us. Now you can see clients should not be forced to depend upon interfaces that they don't use. If you see here, we have a particular class which is called iWorker. iWorker, and it is an interface. Java it is interface. Python it might be an abstract class. Kotlin it might be interface. So based on the language, it might be different thing. Now, iWorker, what all do we have? Let's try to see. Sign in. Every worker has to sign in, right? And they have to start work. Whenever they want to take a break, they can take tea break. They can do oil check. They can do lunch. They can do battery change. They can do continue. They can continue the work, and they can sign out. These are the different actions that a particular employee or like a worker can actually do. Now, what if we have two types of workers, human and robot? ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని మనకి ఐ వర్కర్లో పెట్టారు. సో హ్యూమన్ హ్యాస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ రోబో హ్యాస్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ. ఈజ్ ఇట్ రైట్? Let's see one by one. ఒక్కొక్కటి ఏవేవి it can actually implement and which one they can't implement. Sign in work. Human implement చేయగలుగుతారా? Yes. And robo? They can. So whenever they start the work, they can just start the sign in part. Next, start work. Both can do. Next, tea break. Tea break. Can a human take a tea break? Yes. And how about a robo? Can a robo take tea break? It can't, right? So which means you are forcing robo to implement this tea break method also, if you are putting it inside iWorker, right? So దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది, even though if they are not doing anything, tea break అనే method they'll just keep it empty, right? Is it good? అవసరం లేకపోయినా దాన్ని క్రియేట్ చేయడం, is it really good? The tea break part, it is not necessary, right? Next, let's see oil check. Human oil check అన్నది ఏమైనా ఉంటుందా మన బాడీలో? Do we have anything like oil check kind of thing? We don't have it. Whereas for rope, it has to check its oil status also. In case of like if there is any like what to say problem with the oil, the quantity or the quality, it has to like just get it updated, right? So andukani oil change is needed for robot but not for human. Next, lunch. Human needs a lunch. Human has to implement lunch, but robot, does it need a lunch break? Does it have to take lunch? This doesn't, right? So lunch break kuda avasaram lekapojina it has to implement. Implement ante enti, they'll simply do this thing, lunch,
they'll just leave this method empty, that's it. But if you're writing some method which does nothing, is it really necessary? It is not necessary, right? So to avoid these kind of things, we are trying to create a interface segregation principle. And how we are going to do that also, we will see. Next, we have something called battery change. Does human have a battery change option? Human implement cheyala dani? No. It should be only for robot, right? Next, continue work. Both will do. Sign out, both can do. So there are certain things which only a human can do. There are certain things which only a robot can do. At the same time, there are certain things which both can do, right? If you see here, all the blue color items can be done by both the workers. They should be done. They should be implemented. And coming to the black color items, only human. And red color items, only robot, right? So if you create an interface of this kind, is it good? An interface which has common functionality for all the classes. It is not. What should we do? Create something like this. First one, you have created iWorker. iWorker ante enti? They have to sign in, start work, continue, sign out. Any worker, it can be a human or robot. They can do all these four things. Am I right? Now, when it comes to iHuman, what are we doing here? We are writing these things ante like this is being extended. And then inka extra we are adding some more functionalities. What are those? Tea break, lunch break, right? And if you take a robot, we are adding recharge and oil check. Now, do we have multiple interfaces? And prati interface to a specific purpose undi. In case if you are implementing iWorker, I don't really care whether it is a human or a robot or someone else. They have to implement all these methods. If you want to say that a particular employee is actually a human, then they have to implement these two also. If you want to say a particular employee is actually a robot, then they have to implement these methods, right? So we are clearly defining which interface is for which purpose. This is internally also enabling us for Liskov substitution principle, right? If you have iWorker, and then you have iHuman, and then you have iRobot. So you have this kind of dependency, right? Ikkada human can be there and ikkada robot can be there. So now if you want to take a human kind of thing, you can use this one. If you want to take robot, you can use this one. So same principle lone manam proper ga create cheyadam valla it is actually doing interface segregation, and it is also supporting LSP, which is Liskov substitution principle. Runditiki manaki same method is actually helping us. Clear guys, everyone? So whenever you are implementing a particular software product or something, you need to make sure మీరు క్రియేట్ చేసే క్లాసెస్ సపరేట్గా మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎవ్రీ ఇంటర్ఫేస్ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ సర్టన్ ఫంక్షనాలిటీస్. దానికి అవసరమైనవి మాత్రమే. యూ షుడ్ నాట్ ఫోర్స్ ఎనీ మెథడ్ విచ్ ఈస్ అన్నెసెసరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూసాము? వీఆర్ నాట్ ఫోర్సింగ్ రోబో విత్ టీ బ్రేక్ అండ్ లంచ్ బ్రేక్ బికాస్ దోస్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీ ఎట్ ఆల్ అండ్ దే ఆర్ లైక్ what you say useless, right? So andukani we have created a different what you say like interfaces. We have one parent interface, two child interfaces, and these are our class objects. They can implement any one particular interface. That way our interfaces will be very very lightweight. And if you observe, they are also following single responsibility principle, right? Okokka interface only it is taking care of human related things, robo related things, and then any worker related things, right? So all these solid principles whatever we are discussing, they are actually interrelated now. Am I right? Single responsibility vaadite open closed ki help avutundi. Open closed use chesthe Liskov ki help avutundi. Liskov use chesthe interface segregation kuda work avutundi, right? So this way we can actually understand like how interface segregation principle can help us. Let us see some example also. Yeah. Can you tell me what is this? Where do we see this?
We usually use this in cars, right? Cars lo manam recharge chesukodaniki vaadtam. Why do we have these many different types of pins? Because phones might be using different type of pins. That's the reason they wanted to come up with one design which you can use it like this, where you'll have a single connector, but then extensions మాత్రం ఎన్ని ఉంటాయి. But do we really use each and every type? For example, if you see this pin, these two pins, are we using these pins now? The frequency has gone down very drastically. Most of us are actually using only type C pins now, right? So అలాంటప్పుడు ఈ పిన్స్ అవసరమా? And this is like completely gone. No one is even having a phone which uses this kind of pin now. And this one, this is old iPhone pin. We might use it, right? So ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది, whenever someone is selling this particular cable to you, what is happening? How do they charge the cost? ఈ కేబుల్ కాస్ట్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? దే హ్యావ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్, రైట్? ప్రతి దాని కాస్ట్ మీకు దీంట్లో యాడ్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ గుడ్? ఈవెన్ దో యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ వన్, యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ వన్, యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ దిస్ వన్, యూ హ్యావ్ టు స్టిల్ పే ఫర్ దీస్ ఐటమ్స్. ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్? సో యు ఆర్ ఫోర్సింగ్ ద యూజర్ టు బై సంథింగ్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఓన్లీ జస్ట్ మేబీ టైప్ సి అయి ఉండొచ్చు, but still you are selling all these items, right? So this is not a viable solution. So this is user friendly, like caps lo ala use chesetappudu it is okay to have it, but like usually manam veetini prati chota use cheyam, right? Only in very specific conditions and all. So andukane what is better? Create them completely separate cables. If you want a scalable solution ante, now let us see, if you are taking type C cables, okay, and then you are using this kind of like a what is it, multi port cables, దేనికి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది? For this one or this one? For one or two? టైప్ సి కేబుల్స్ కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుందా, ఆర్ లైక్ ఇలాంటి మల్టిపుల్ కనెక్టర్స్ ఉండే కేబుల్స్ కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుందా? If you want to calculate that demand, ఆ డిమాండ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే, జస్ట్ ఇమాజిన్, మీకు తెలిసిన పీపుల్లో ఎంతమంది దగ్గర ఈ కేబుల్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది దగ్గర టైప్ సి కేబుల్స్ ఉన్నాయి. How many of you have more of these cables than type C? Can anyone tell me? ఎంతమంది దగ్గర ఉన్నాయి ఇలాంటి కేబుల్స్ where you have multiple connectors? Hardly, very few, right? ఎక్కడైనా అది కూడా కార్లో ఒకటి ఉంటుంది, బట్ ఇంట్లో డెఫినెట్గా యూ విల్ హ్యావ్ సపరేట్ కేబుల్స్ ఉంది. అవి కూడా మీకు ఏవి కావాలో అవి మాత్రమే, బికాస్ దిస్ ఈస్ గివింగ్ అ బెటర్ క్వాలిటీ, బెటర్ ప్రైస్. బట్ హియర్ క్వాలిటీ తగ్గించారు అండ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా అడిషన్స్ అండ్ ఆల్. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ ప్రిఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్కేలబిలిటీ. అంటే ఎక్కువ మంది పర్చేస్ చేస్తారు, ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తారు అంటే దే యూజ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, నాట్ దీస్. Am I right? మీ ఫోన్కి చార్జర్ ఇప్పుడు కొనాలి, విచ్ వన్ విల్ యూ పర్చేస్, దిస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆర్ సెకండ్ ఆప్షన్? విల్ గో ఫర్ సెకండ్ ఆప్షన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్? మన పర్పసే అది. మన పర్పస్ ఏంటి? జస్ట్ మొబైల్ ఛార్జ్ చేసుకోవాలి. అండ్ వేర్ ఆర్ వి ఛార్జింగ్ ఇట్? మేబీ ఎట్ హౌస్ ఆర్ కాలేజ్ ఆర్ సమ్ ఆఫీస్ ఆర్ సంథింగ్, రైట్? అలాంటప్పుడు జస్ట్ ఐ నీడ్ వన్ కేబుల్ విచ్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్. ఐ డోంట్ నీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు పే ఎక్స్ట్రా ఫర్ దీస్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్, and I want to pay for better quality. Type C అయితే అంటే ఒకటే ఐటమ్ ఉంది కాబట్టి the quality is also better, right? Does it make sense? Interface segregation, which means you should not force anyone to take something like which is not really necessary for them. అందుకే ఇక్కడ కూడా we did the same thing. We should not force any class, any entity to implement something which is not really necessary. In this example, వర్కర్ కావాలంటే వర్కర్లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నీ లైక్ దే హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్. హ్యూమన్ వి కావాలి అనుకుంటే టీ బ్రేక్, లంచ్, ఇవి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. రోబో కావాలనుకుంటే దే హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ రీచెక్, ఆయిల్ చార్జ్ అండ్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? సో దిస్ వే వీ విల్ హ్యావ్ అ బెటర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ అవర్ సిస్టమ్ మోర్ స్కేలబుల్. స్కేలబుల్ అంటే వాట్ ఈస్ లైక్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని అట్ ఎ టైం హ్యాండిల్ చేయగలగాలి. And if there is any problem, you should be able to solve it faster.
సో ఇట్ బికమ్స్ మెయింటైనబుల్ అంటే ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఫాస్ట్గా మీరు దాన్ని రెక్టిఫై చేయగలగాలి. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంటర్ఫేస్ సెగ్రిగేషన్ ప్రిన్సిపల్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్? Dependency inversion principle. Now, let me ask you one question. For example, మీరు ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేయాలి అనుకుంటున్నారు, ఓకే? అండ్ దెన్ దానికి there are different types of technologies, right? Let's say you are building a website. What all technologies are available right now? Can you tell me any technology that you know? ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేయడానికి ఏ టెక్నాలజీస్ కావాలి? Can you type it in the chat box, guys? What all do we need to build a particular website? We need, like, to make the UI, we might need HTML, CSS, JavaScript and all. And if you want to store some data in the backend, you need some server. It can be Node.js or it can be Java, it can be Kotlin, Python. There are multiple things. If you want to store some data, you have different databases. Database eve cheppandi. Can anyone tell me what are the different databases that we have? SQL, MySQL, what else? MongoDB, PostgreSQL, alage Cassandra. There are like many varieties of databases. So now, మన అప్లికేషన్ ఈ డేటాబేస్ మీద టైట్గా డిపెండ్ అవ్వాలా ఆర్ లైట్గా డిపెండ్ అవ్వాలా? ఆరకల్, ఎస్, ఈవెన్ ఆరకల్ ఇస్ ఎ డేటాబేస్. సో వీటిలో డేటాబేస్ మీద టైట్గా డిపెండ్ అవ్వాలా, లైట్గా డిపెండ్ అవ్వాలా? Should it be hardly coupled with database or lightly coupled with database? What do you say? It should be hardly coupled with database according to Bhavana. Okay, others? So when it comes to hardly coupled or lightly coupled, let me just give you a small example. Let's say మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఆ ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మీరు ఒక వెబ్సైట్ లైక్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. You have used front end demo with HTML వాడారు, CSS and all, and then ఇంకా మీకు ఏమైనా అడ్వాన్స్డ్గా కావాలంటే అంటే JavaScript కూడా యూజ్ చేశారు, ఓకే? అండ్ దెన్ బ్యాక్ ఎండ్లో లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ Python, ఓకే? నౌ డేటాబేస్లో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డిసైడ్ విచ్ డేటాబేస్ టు యూజ్? డేటాబేస్లో ఏది వాడాలని డిసైడ్ అవుతారు? యు ఆర్ స్టార్టింగ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, రైట్? సో అవర్ ప్రయారిటీ విల్ బి తక్కువ కాస్ట్లో అయిపోయేది అండ్ మనకి ఈజీగా వర్క్ అయ్యేది, రైట్? సో యుల్ గో ఫర్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మోర్ అఫోర్డబుల్ అండ్ ఈజీ టు మెయింటైన్. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ MySQL ఉందనుకోండి, అలా యూ స్టార్టెడ్ ఇట్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ like connected everything. Your application is completely done. It is ready now. Now, if I want to change my database, MySQL lo meeku edo problem vastundi, leda you got some better investment. Let's say meeku oka 5 crores investment vachindi. 5 crores investment vachaka meeku ee problem untunda ante low cost database kavali ani cheppi you look for more like better database which will give you better performance, right? So let's say you have decided to go for MongoDB, okay? This will give you very high performance. Now ఈ చేంజ్ చేయాలి అంటే MySQL నుంచి MongoDBకి చేంజ్ చేయాలంటే ఎక్కడెక్కడ చేంజ్ చేయాలి? షుడ్ ఐ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్? ఈ ఏరియాలో ఏమైనా చేంజ్ అవ్వాలా? నో. అండ్ షుడ్ ఐ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్? ఐడియల్గా అయితే పైథనే ఇక్కడ లైక్ పైథన్ బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ కనెక్టింగ్ విత్ ద డేటాబేస్, రైట్? సో అలాంటప్పుడు డేటాబేస్కి సంబంధించిన కోడ్ ఇక్కడే ఉంటుంది డెఫినెట్గా. సో దిస్ మైట్ యాక్చువల్లీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్. నా హియర్ కమ్స్ అ థింగ్. దేర్ ఆర్ 2 ఆప్షన్స్. వన్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ లెస్ చేంజెస్. మనకి ఏది కావాలి? ఎక్కువ చేంజెస్ చేయడం కావాలా, తక్కువ చేంజెస్ చేయడం కావాలా? Less changes. So which means your database should be less dependent on DB. Am I right? అదే ఒకవేళ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ అయినా ఓకే అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు? యువర్ డేటాబేస్ కెన్ బి టైట్లీ కపుల్డ్, అంటే ఎక్కువ డీబీతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సో దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ. నా ఈ రెండిట్లో విచ్ ఈస్ బెటర్? ఎక్కువ డిపెండ్ అవ్వడం బెటరా డేటాబేస్ మీద, తక్కువ డిపెండ్ అవ్వడం బెటరా?
less. Less is better. So how to make it less? This is where our concept of dependency inversion comes into picture. So dependency inversion ante enti? If you see here, is database dependent on backend? For example, backend ledanukondi, database undacha? Database can still be there, or can it not have? What is the dependency between these three modules? If you, let's say you don't have front end, you don't have back end, can I have database or not? Is it possible? Can I have a database without back end and front end? Database purpose is just to store data, right? So it can still be there, right? So database should not depend on Python, right? Which means, let me use a different color. Yeah. So database should not depend on the backend, right? Now, what about backend depending on database? Should it happen or not? Mana backend database lekunda undacha? Can we have a backend without having a database? You can't, because backend purpose data store chesukodam, manage cheyadam, right? So this is mandatory. But database depending on backend is not mandatory. So that's the reason we avoided it. Alage ippudu now let's see the front end and back end. Front end lekunda back end undacha? Which means like this is no and ఇది yes. Is it possible? Front end ledanukondi, back end valla manaku use enti? Do we have any use? Back end lekapothe you will not be able to get anything, right? Mari data evaru istaru? It is actually coming from back end only. Database nunchi back end kostundi, back end nunchi front end kostundi. So now, is front end dependent on back end or not? Back end లేకపోయినా మనకి డేటా వస్తుందా టు ఫ్రంట్ ఎండ్? అంటే సర్వర్ లేకుండా మనకి డేటా వస్తుందా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? దిస్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈస్ dependent on backend, but backend, this is right. Okay, now backend front end మీద depend అవుతుందా లేదా? Tell me this. మన backend అంటే front end లేకుండా backend ఒక్కటే ఉండొచ్చా? We can, because ఇది మీరు ఇప్పుడు బిల్డ్ చేశారనుకోండి ఫ్రంట్ ఎండ్, తర్వాత ఫ్యూచర్ లోనే బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ వెబ్, యూ కెన్ బిల్డ్ ఎ మొబైల్ అప్లికేషన్, రైట్? ఈవెన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. Appudu this will depend on backend. Backend will give the data over here, right? So now, if you see a pattern here, the dependency is actually going in only one direction, right? Right side nunchi left side ki dependency vastundi. Sorry, left nunchi right ki dependency veltundi. But right nunchi left ki, it is not a direct dependency. Even without backend, you can without front end, you can still have backend, right? Now, let's say మనం ఈ సిస్టమ్ మొత్తం బిల్డ్ చేసాం. ఐ వాంటెడ్ టు రిమూవ్ దిస్. కెన్ ఐ రిమూవ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ వితౌట్ మేకింగ్ ఎనీ చేంజెస్ ఆన్ బ్యాక్ ఎండ్? కెన్ ఐ రిమూవ్ ఫ్రంట్ ఎండ్? బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎటువంటి చేంజెస్ చేయకుండా ఫ్రంట్ ఎండ్ అని ఆ ప్రాజెక్ట్ అని నేను డిలీట్ చేసేసేయచ్చా? ఇస్ ఇట్ ఓకే? It is absolutely okay. You can delete it because backend is not depending on front end, right? Front end is depending on backend. So alantappudu మీరు ఈ కనెక్షన్ తీసేశారు అనుకోండి, అయిపోయింది, ఇట్స్ ఓవర్. Similarly, let's say I want to delete backend. Is it possible? Database delete చేయకుండా can I delete only backend? ఈ టోటల్ సిస్టమ్ లో అనుకోండి, it is not possible because front end is depending on back end, so I cannot remove. But ఒకవేళ front end already వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, then can I delete back end? Back end కి ఏదైనా డిపెండెన్సీ ఉందా? We don't have any dependency, so we can delete it, right? Now, does DB has any dependency? No, you can delete it. So this way we are actually trying to create a kind of dependency hierarchy.
అంటే డిపెండెన్సీ ఎప్పుడు కూడా వన్ వేలోనే ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఆన్ ద అదర్ వే. ఒకవేళ అదర్ వే డిపెండెన్సీ కావాలంటే ఎలా చేయాలి అన్నది కూడా వి విల్ సీ. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ఇలాంటి వాటిని వి యాక్చువల్లీ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఫ్యాషన్. దీని ఒకవేళ మనం ఒక సర్కిల్ లాగా చేయాలంటే డిబి ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద సెంటర్, రైట్? బ్యాక్ ఎండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? Back end will be on this level and front end will be on the top level. So now you can see back end is depending on DB, front end is depending on back end, right? ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఫ్రంట్ ఎండ్ డిలీట్ చేయాలనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ మీ? సింపుల్గా ఈ పైన లైన్ ఒకటి నేను డిలీట్ చేసేయచ్చు, రైట్? ఐ కెన్ సింప్లీ డిలీట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. Done. It doesn't affect anything on the back end. Now if I want to delete backend, can I do that? Done. If I want to delete DB now, I can do, right? If you try it in the reverse order, nenu directly DB ni delete cheyacha. What happens if I do delete DB? It will create an error in the backend. Backend work avukapothe front end work avadu. So total chain effect avutundi, right? Alage can I delete backend directly? Without deleting front end, you cannot delete backend, because backend is being dependent on by the front end, right? Front end is using backend. Without removing front end, you cannot remove backend. Clear, guys, everyone? So this is about dependency inversion. Inversion ante enti? Dependency should always be in one direction. Dependency should always be in one direction. And in case ఒకవేళ మీకు అదర్ వేలో కావాలి, like some kind of what you say communication, how should we do that? Let's say if you want it in this direction also, we have to use interfaces. Interfaces, or we call it as abstraction. ఎప్పుడైనా కానీ high level modules, high level ante this is high level and this is low level. అది ఈ రెండు తీసుకున్నారు అనుకోండి, this becomes high level, this becomes low level, right? సో ఎప్పుడైనా హై లెవెల్ లో లెవెల్ మీద డిపెండ్ అవ్వచ్చు, బట్ లో లెవెల్ హై లెవెల్ మీద డైరెక్ట్గా డిపెండ్ అవ్వచ్చు. డిపెండ్ అవ్వాలంటే దేంతో అవ్వచ్చు? యూజింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఇట్ షుడ్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ కాంక్రీట్ క్లాసెస్. ఇంటర్ఫేసెస్ మీద డిపెండ్ అయితే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. అది ఎలా అన్నది కూడా వి విల్ సీ. Clear, guys, everyone? Dependency inversion. One way you can have a proper dependency, the other way you can have a kind of interface based dependency, not a direct dependency. If you see this example, there are two packages. First package lo object A and undi, second package lo object B and undi. For example, if I am using object B in object A, అలాంటప్పుడు నేను ప్యాకేజ్ బిని డైరెక్ట్గా డిలీట్ చేయగలుగుతాను. ఇఫ్ యూ డిలీట్ ప్యాకేజ్ బి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? సిన్స్ ఇట్ హ్యాస్ అ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ హియర్, ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఫెయిల్. ఇట్ విల్ నాట్ లెట్ యూ డిలీట్ దిస్, రైట్? సో ఒకవేళ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎ డైరెక్ట్ డిపెండెన్సీ, వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ఇంటర్ఫేస్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ. నౌ యూ కెన్ సీ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ వన్ ఇంటర్ఫేస్. అది కూడా ప్యాకేజ్ ఏలోనే ఉంది. Now package B is depending on this interface. So how is the communication happening? For example, if I delete package B, what will happen? Package A will still work because package A lo interface may depend out. The dependency is always in one direction now, right? Package A, you can just check this here now, which is correct. Package A is depending on package B. Is it true? Package A depends on package B. Is it true or false? A డైరెక్ట్గా బిలో దేనైనా యాక్సెస్ చేస్తుందా? ఏదైనా యూజ్ చేసుకుంటుందా? It is not, right? And package B is using package A. Is it right?
Package B is like depending on package A. Yes, this is right. So now ఒకవేళ నేను ఒక ప్యాకేజ్ ని డిలీట్ చేయాలి అంటే what are the chances? Can I delete package B directly? Package B ని directly delete చేయొచ్చా? Okay, what is the problem? Package B is depending on package A. అంటే package A ని delete చేశారనుకోండి కనెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది అంతే, right? Package A is not using anything from package B. So I can delete package B. Right? But can I delete package A? Can I delete package A? ఒకవేళ ప్యాకేజ్ ఏ డిలీట్ చేశారనుకోండి what will happen? Package B is using this package A, right? Interface ఎక్కడ ఉంది? It is in package A. And who is using it? In package B. So మీరు ఒకవేళ దీన్ని డిలీట్ చేస్తే ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుందా? It won't be there. So what will happen? It will create a problem. So you can't delete package A. If you try to draw a circular dependency, how will you draw this? For example, you have two circles now. Okay? A లోపల వస్తుందా బయట వస్తుందా? Which is low level, which is high level? ఎవరి మీద ఎవరు డిపెండ్ అవుతున్నారు? A is inside and B is outside. And who is depending on A? B is depending on A. So మనం ఏది డిలీట్ చేయొచ్చు? You can delete B but not A direct, right? And అలాగే A నుంచి B కి డిపెండెన్సీ ఎలా ఉంది? Using an interface, this one, right? Is it clear, guys? Everyone? So dependency inversion ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఒక సైడ్ ఏమో స్ట్రాంగ్ డిపెండెన్సీ ఉంది, ఇంకొక సైడ్ జస్ట్ రిఫరెన్స్ ఉంది. Clear, everyone? Now let's get into the example. మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసింది ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఎవ్రీవేర్ ఎంటిటీస్ అంటే మన డేటాబేస్కి సంబంధించిన కోడ్ ఇక్కడ ఉంది. And data source, you have another layer, and this source is communicating with either MongoDB, Postgres, or in-memory database, or it can be any other database also. It can be SQL also, or it can be cache memory, it can be anything. So now all these are depending on only one thing, which is data source. Data source will define మీరు ఒకవేళ ఈ అప్లికేషన్ మొత్తంలో డేటాబేస్ చేంజ్ చేయాలంటే do we need to do any changes on entities? Instead of MySQL, I wanted to use MongoDB. ఏ లెవెల్లో చేంజెస్ చేయాలి? Do I need to make any changes over here? I don't need to make any changes here. And do I need to make any change here? Data source. This is where we have to make the change. ఇక్కడ ఒక్కటి మీరు చేంజ్ చేశారంటే like for example MongoDB వాడుతున్నారు, so your data source will related to MongoDB, that's it. అంతేనా? అదే if you are using Postgres SQL, ఇది రిమూవ్ చేస్తారు, దీనికి కనెక్ట్ చేస్తారు. So your changes are only in data source, nothing, nowhere else. Clear, guys, everyone? So this way we can have a better dependency injection. Dependency inversion. Next, ఇప్పటి వరకు మనం we have seen a lot of these things, right? Now we can just try to understand. This is a kind of high level dependency thing. Entities అంటే డేటాబేస్లో మనం స్టోర్ చేసుకునే టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలాంటివి, అండ్ దానిపైన యూ కెన్ హ్యావ్ యూస్ కేస్ రిలేటెడ్ కోడ్ అండ్ ఆల్. వాటిపైన యూ కెన్ హ్యావ్ కంట్రోలర్స్, వెబ్, UI, all these things we have certain levels. Now if you see based on this example, వెబ్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఈజ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ యూస్ కేసెస్? ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ కంట్రోలర్స్. Controllers is depending on use cases. Use cases is depending on entities, right? So ఈ డిపెండెన్సీ అనేది మనకి ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్లో వస్తుంది.
So this will be the main advantage if you follow dependency inversion principle properly. అది ఎందుకు అనేది కూడా we will see some examples now. So now guys, since we have discussed all these 5 principles, let's try to apply them in real world scenarios. ఒక చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకుందాము, then we'll go into a bigger problem. First here you have one class which is person, then you have a student, you have a professor, you have address. Okay, now దీంట్లో what all concepts are we using? Can you just identify? Are we using single responsibility? We'll just try to mark them. సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యూజ్ చేస్తున్నామా లేదా? ఎవ్రీ క్లాస్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. పర్సన్ అంటే పర్సన్కి సంబంధించిన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంది. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ స్టూడెంట్, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ పర్సన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు స్టూడెంట్ డేటా ఉంది. స్టూడెంట్ నెంబర్, యావరేజ్ మార్క్స్. అండ్ దెన్ సిమిలర్లీ ఫర్ ప్రొఫెసర్, salary, staff number of years of service, number of classes. అలాగే అడ్రస్ ఉంది. అడ్రస్లో ఓన్లీ అడ్రస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఉంది. Are we following solid principles? Single responsibility, are we following? We are following single responsibility, right? Next, open closed principle. Ante open for extension, closed for modification. Now, if I wanted to create another class, which is like engineering student, a class to modify cheyali nenu? Do I need to make any changes in person? I don't need to. Do I need to make changes in student? We should not. What should we do? We have to create a new class which is engineering student and which can depend on student class. Student class inherit చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు దీంట్లో ఓన్లీ దీని రిలేటెడ్ మాత్రమే ఉంటాయి, రైట్? సో are we following open closed principle? Open for extension, closed for modifications, right? Next, Liskov substitution principle. If I want to like find a particular student, can I replace a person with student? Parent object ni student object నేను చేంజ్ చేయొచ్చు. For example, you are in a like a college లో ఒక యూస్ కేస్ వచ్చింది, like find a person who is studying certain who got some marks, let's say like 70% ఎవరికి వచ్చిందో ఆ పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేయండి అని చెప్పారు అనుకోండి. Can I replace this person with student? Will it work? Because 70% marks అనేది ఎవరికి వస్తుంది? Only students కే, right? So definitely this will work. అలాగే let's say if I'm asking you like I have been having this person information ఉంది, నాకు ఒక పర్సన్ ఫోన్ నెంబర్ కావాలి అని చెప్పాను. Can I replace that person with a particular student? స్టూడెంట్ దగ్గర కూడా ఫోన్ నెంబర్ ఉందా? Student is extending person, so even student has a phone number, right? Which means I can replace person with student. Person ni remove chesi person plus student ani vaadachu. Alage if I want to get a phone number, I can also use professor also, right? So then parent ni child to replace chesina, we don't have any problem here. Are we following Liskov substitution principle? We are able to replace the parent with child classes, so even that is also possible. Next, interface segregation. Do we have any interfaces here? ఇప్పటి వరకు అసలు మనకి ఇక్కడ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేవి లైక్ ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వలేదు ఈ క్లాస్లో. సో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్ సెగ్రిగేషన్, రైట్? అండ్ డిపెండెన్సీ ఇన్వర్షన్, డు వీ హ్యావ్ ఇట్? దీంట్లో డిపెండెన్సీ ఎక్కడైనా ఉందా? వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వే డిపెండెన్సీ, విచ్ ఇస్ స్టూడెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సన్, ప్రొఫెసర్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సన్, అలాగే person depends on address. So we have only one way dependency. We don't have dependency inversion where we are using interfaces to communicate in the reverse order, right? So even this is also not applicable here. I'm not saying we are not following, it is not applicable till now. Dini modify cheste we might use dependency inversion. Clear guys, everyone? Solid principles ante prati use case lo 5 principles follow avvali ani kaadu. ఎక్కడ అవసరమో ఎక్కడ అడ్వాంటేజ్ వస్తుందో అక్కడ యూ హ్యావ్ టు అప్లై. షాల్ వి సీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్? నౌ let us see this example. If you see
దీంట్లో లైక్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ yellow color, these are interfaces. Blue color లో ఉన్నవి which are like what is it, like classes, and then these ones you can call them as objects. Classes కి మనం objects create చేస్తే అవి ఎలా ఉంటాయి, దాంట్లో ఉండే methods అని, right? So now let's try to see if we are following single responsibility principle here also. Now ప్రతి క్లాస్ లో we have only one reason to change. Check it and tell me if it is true or not. If I want to change anything in specific related with triangle, where should I change it? Triangle ki maatrame change cheyalante ekkada cheyali? It will be in this class, right? But if I have to change something for equilateral triangle, then it should be in equilateral triangle, right? If I want to change for all the classes, all the shapes, then what should we do? We should put that in the I shapes, so that everyone have to implement that method, right? And like I shape nunchi what all are there? We have a triangle, we have a circle, and then malli if you see triangle nunchi like we also have another one which is right angle triangle, right? So do we get calculate hypotenuse in a normal triangle? Right angle triangle kaakapothe do we get this particular function? We won't get it, right? So we created a separate function interface for that. So everywhere if you see, we have this kind of like single responsibility principle. See here, iPrinter, it is having one thing which is printing the value. iWriter, which is having something related to writing the value. So everywhere we are following single responsibility, right? And now let's see open close principle. I want to create a new shape. Let us say rhombus, okay? Where should I modify that? ఈ క్లాసెస్ లో ఎక్కడ మోడిఫై చేయాలి చెప్పండి? రాంబస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎక్కడ మోడిఫై చేయాలి? Do I need to modify or do I need to create a new class? I need to create a new one. So దీని నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని you can create a new one, right? Which might be a rhombus, which means it is giving us the flexibility to open for extension, closed for modification, right? కొత్తవి ఏ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏ ఫీచర్స్ కావాలన్నా you can extend it, right? And we are also doing that already here. If you see this equilateral triangle, what is happening? కామన్ గా ట్రయాంగిల్ కుండే కోడ్ అంతా ఇక్కడ ఉంది, అండ్ ఓన్లీ లైక్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ రిలేటెడ్ కోడ్ మాత్రమే ఇక్కడ వస్తుంది స్పెసిఫిక్ గా. ఎనీ కామన్ నార్మల్ ట్రయాంగిల్ రిలేటెడ్ కోడ్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, రైట్? విచ్ మీన్స్ ఆర్ వి ఫాలోయింగ్ ఓపెన్ క్లోజ్ ప్రిన్సిపల్? We are, right? So this way we are making it better. Next, Liskov substitution principle. Can I replace let's say triangle with equilateral triangle? Triangle kunde properties anni equilateral triangle kuntaya? So instead of triangle, if somewhere you wanted to use equilateral triangle, you can use it. Triangle unna properties anni ikkada unnai kabatti, so you can replace your child on top of parent, right? So Liskov substitution kuda work out. And then we have interface segregation. Are we doing this here? You can see circle ko oka separate method pettanu, shapes ko okati chesanu, and then right triangle ko okati separate ga chesanu, writer ki separate, printer ki separate. Every interface is focusing on certain methods only. ఏవి కావాలో అవి మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్తుంది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి. ట్రయాంగిల్లో ఆర్ వి యూజింగ్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు రేడియస్, డయామీటర్ అండ్ ఆల్? We are not using, because it has no relation with circle at all, right? And then circle ki sambandhinchinavi evi kuda shapes lo levu. It has only things which are calculate area. So we are also following interface segregation, where we are creating very smaller interfaces and which are independent. Okay interface lo multiple we petti force cheyakunda we are trying to keep them separated, right? So interface segregation kuda work avutundi. And dependency inversion, ఇక్కడ డిపెండెన్సీ వన్ వేలో ఉంది, బట్ అదర్ వే ఉందా ఇంటర్ఫేసెస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ సీ iPrinter value, iPrinter value కి what do you need? Like if it is actually printing the area, let's say
ఏరియా ప్రింట్ చేయాలంటే డస్ ఇట్ నీడ్ దిస్ కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ డస్ ఇట్ నీడ్ జస్ట్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్? ఐ ప్రింటర్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? క్లాసెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా ఆర్ విల్ ఇట్ డిపెండ్ ఆన్ ఓన్లీ జస్ట్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్? It will just depend only on one thing, which is interface, right? So just ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఆబ్జెక్ట్ మీద యాక్సెస్ ఉంది అంటే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వీఆర్ యూజింగ్ డిపెండెన్సీ ఇన్వర్షన్ ఆల్సో, రైట్? వీ హ్యావ్ వన్ వే డిపెండెన్సీ విచ్ ఈస్ లైక్ ట్రయాంగిల్స్, ఇవన్నీ ఏమో డైరెక్ట్గా డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఐ ప్రింటర్ ఆర్ ఐ రైటర్, వీఆర్ డూయింగ్ అ ఇంటర్ఫేస్ బేస్డ్ డిపెండెన్సీ. క్లియర్ గైస్? Next, let's take another example. So this is a little complicated and a big example. Okay, real world application. Can you just see these items and tell me which application is this? ఏ మొబైల్ అప్లికేషన్కి సంబంధించిన డిజైన్ అనుకుంటున్నారు? చెప్పండి, ఎలాంటి అప్లికేషన్? వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్? By seeing the classes and all, can you tell me? This is a food delivery application. If you see here, we have restaurants, we have orders, we have payment, we have users, we have food items, delivery person, customer, rating, and then we have notifications. We have a lot of things, right? Is it a food delivery application now? Now, let us see if we are following this pattern over here or not. Single responsibility principle. Is every class responsible for one particular change? Is that like, do we have only one reason to change for every class? It is. ప్రతి క్లాస్ చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి అండ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ సర్టన్ క్రైటీరియా. దానికి ఏవి చేంజెస్ కావాలో అవి మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తున్నాయి, రైట్? సో సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డన్. అండ్ ఓపెన్ క్లోజ్డ్, if you take Swiggy as an example, Swiggy lo we have a lot of users, we have people, right? Our people now, how many types of users do we have in Swiggy? How many types of users do we have? We have a delivery person, we have a customer, and we have a restaurant user also, right? So we have three different types of users. అదే ఒకవేళ నాకు ఇంకో కొత్త యూజర్ కావాలి, వాట్ షుడ్ వి డూ? Do I need to modify anything of in these 3 or 4 classes, or should I create a new one? Create a new one. You have to just create a new one and then create a dependency, right? So are we following open close principle? ఇక్కడే కదా, అన్ని చోట్ల చూడండి. If you see rating అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్. You have customer rating, you have delivery rating, right? అలాగే if you want to have something like partner rating, what can we do? Where should partner rating come into picture? You have to create a new class, partner rating, and then implement this, right? ఇక్కడ కూడా ఓపెన్ క్లోజ్ ప్రిన్సిపల్ వర్క్ అవుతుంది. Similarly, notifications. How many different types of notifications do we have? You might get an email notification, you might get an SMS notification. And what if I want to create a new type of notification? App notification. This will be another class, right? Which will extend on this one. ఇలా చేయడం వల్ల if I want to delete this app notification, does it affect anything in email or SMS or this interface? It won't, because dependency is only on this one, right? So you can directly delete this. So this is a kind of benefit when we follow open close principle, like while implementing our application. And then let's see Liskov substitution principle. So wherever you are using notification, can I use SMS notification also? If there is an issue, let's say ఆ issue related గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, can I say like every SMS notification will also have this method, send notification another? It will definitely have, right? So
If you want to remove email notification and if you want to use SMS notification, what should we do? Simply, instead of using object of this one, use object of SMS notification. With this, what will happen? If you use notification, this will support both email and SMS notification. But if you use SMS notification, it will support only SMS. It will not let you use email notification, right? So we are able to replace the parent notification with child object. Next. So Liskov substitution principle is also working. Same thing happens with user, delivery person, customer and all. ఎక్కడైనా మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది ఆర్ లైక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది అనుకుంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ జస్ట్ గో అహెడ్ విత్ దిస్ అప్రోచ్. నెక్స్ట్, ఇంటర్ఫేస్ సెగ్రిగేషన్. ఆర్ వి డూయింగ్ దట్? యూ కెన్ సీ నోటిఫికేషన్ we have only notification related method and this is an interface. ఎవరు నోటిఫికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నా కూడా ఈ మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి. Similarly, we have for rating also, right? Rating is also an interface. It has rate method. And who all are implementing it? Delivery rating, customer rating, right? They did not combine rating and notification together. They have created two separate interfaces. So that rating చేసే వాళ్ళు నోటిఫికేషన్కి ఎటువంటి లింక్ ఉంటుంది, లింక్ను నోటిఫికేషన్ మీద యూజ్ చేసే వాళ్ళు there won't be any dependency with the rating also, right? Similarly, if you see payment lo kuda they have credit card payment, UPI payment. They are depending on payment interface, right? Alage UPI credit card payment lo kuda malli you can have multiple things like let's say Citi and then ICICI. Ila separately implement cheyalanna kuda you can do that, right? And here also payment interface is different, delivery interface is different. Every interface has only one responsibility. And అవి డెఫినెట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సినవి మాత్రమే ఎన్ఫోర్స్ చేస్తాం. వి ఆర్ నాట్ ఎన్ఫోర్సింగ్ లైక్ ఎక్స్ట్రా రూల్స్. ఇంటర్ఫేస్ సెగ్రిగేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఫైన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వన్? డిపెండెన్సీ ఇన్వర్షన్, రైట్? డిపెండెన్సీ ఇన్వర్షన్ ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ సీ డెలివరీ పర్సన్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ నోటిఫికేషన్. ఈజ్ he depending on email or SMS notification? He is depending only on the notification object, right? He is not depending on email or SMS. So now, if I delete SMS notification class, will there be any problem? ఎవరైనా SMS notification మీద డైరెక్ట్గా డిపెండ్ అవుతున్నారా? In throughout application, SMS notification మీద is there any class which is depending on SMS notification directly? There is no. So you can happily delete it. If you want to delete, email notification would delete చేసుకోవచ్చు. Because the usage is only on the interface, right? Delivery person is depending on this thing. Now, can I delete this interface? Notification interface ne delete cheyacha nenu? I cannot. And what is the reason? Because this is being used by delivery person, this is being used by restaurant, this is being used by customer. There are multiple people who are using it, right? So until you have these dependencies, you cannot delete this one. Edaina oka class delete cheyali ante you have to first remove all the dependencies, then only you can delete this class. Am I right? మనం ఇంట్లో లైక్ రియల్ వరల్డ్లో యూజ్ చేసేవి ఇవన్నీ మెకానిజమ్స్, రైట్? If you want to delete certain thing, remove certain thing, what will you do? For example, let's say you are having dinner dining table మీద you have everything and you had your food and all. Now, if you want to remove your dining table, is it possible without clearing all the utensils on the top of dining table? Not possible, right? Similarly, let's say you have a wall and you have a TV mounted on wall. Now, can you break your wall directly without removing TV? What will happen? Your TV will also be gone, right? So that way, like there is a dependency, tight dependency almost everywhere. You need to make sure like the dependencies are handled very well. One way proper dependency undochu, the other way it can be through interfaces. Andukani we have created interface here, right? Similarly, delivery kuda chudandi.
It is an interface. Express delivery, standard delivery. These are options that we have. If you want to delete express delivery, you can delete it because you at least have another delivery option. And the order is not depending on express delivery directly. So this is the kind of benefit that we get when we follow dependency inversion principle, right? So are we following solid principles everywhere in every class, interface, everything in this architecture? And number of classes, they are high. But if I ask you, then oka functionality istunna meeku, can you identify in which class we need to make that change? For example, I want to send, whenever an order is delivered, I want to send an SMS with certain message. Where should I modify that change? SMS lo message నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So where should I change it? I should directly go to SMS notification, right? Because we have a proper abstraction here. ప్రతి ఒక్క క్లాస్ కి certain responsibilities ఉన్నాయి. You clearly know what should be done and where it should be done. This is the kind of benefit that we get when you do this kind of architecture. The architecture చేయడం కూడా it is not very difficult. It is easy only. Tomorrow we will discuss how to create this kind of architecture and how to implement these things in our programming language. So we'll just quickly go through another example. You guys tell me which application is this. There are many classes here. Can you tell me which application is this? Ola. Geeta says Ola. Yes. It can be Ola. It can be Uber. It can be any cab booking service, basically, right? You have user. You have ride details, location, driver, rating, rider, booking. All the information is there. And here also we are following the same approach, which is solid. Once you create this kind of architecture, implementing this becomes much simpler for us, right? So yesterday we discussed a similar example, which is for our application, right? We created our e-commerce application. So tomorrow we will create our e-commerce application, like ilant application using AI, how to generate a system diagram, and then how to use that and how to start building each class. So we will see that from tomorrow. And with this, we are done with solid principles. So I hope everyone understood the importance of solid principles now, and this will definitely help you in building better software. ఇప్పుడు నుంచి మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు బీ లైక్ ఇన్ ఎ కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్. ట్రై టు అప్లై దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ దెన్ ట్రై టు ఫాలో అ బెటర్ స్ట్రాటజీ. It will be much simpler and easier for us to work on it. So next few days we are going to work completely on the programming part. ఇప్పటి వరకు we have learned a lot of things. వీటన్నిటిని రియల్ లైఫ్ లో ఎలా పెట్టాలి in coding in our e-commerce application. So we will build it in both Java and Python together. Okay. So any questions, guys? If you have any questions, you can ask me. Let's discuss them in the question and answer session. Otherwise, we can catch up tomorrow.